Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 28, Text 48. Evam vilapanti bala vipane anugata patim patita pariyorbatu rudati asuni avartayat. Така тази жена, най-покорна съпруга от всички, паднала в нозете на мъртвия си съпруг и жално взе да нарежда в безгъдната горка пустош, а от очите й непрекъснато се лееха сълзи. Kam kroti vachalam manamanayate kadam vitripadanam mande srigurundina tadanam. This point is illustrated in the very nice song by Srila Narottam Das Thakur. Jai Anilo, this song, he is lamenting the departure of his spiritual master, of Sri Chaitanya Mahaprabhu, of all the associates. So, of course, the connection, as Prabhupada would say, he would use this terminology, the transcendental system. So the connection to Krishna, to Guru Parampara, is by way of a transcendental system. Шрила Прабхупада използваше този термин трансцендентална система и връзката ни с Кришна е посредством тази трансцендентална система. So that means, actually, there's no question of separation. Значи всъщност не става въпрос за раздяла. As Srila Prabhupada said about himself, that he is always in contact with his spiritual master because of following the order of his spiritual master. За себе си Шрила Прабхупада казваше, че той винаги е в контакт със своя духовен учител, защото той следва инструкциите на духовния учител. Yet at the same time, our hearts are bound to the spiritual master, so that when he departs from our sight, then naturally we feel, as described here, pitiful and alone. И тъй като нашите сърца са привързани към духовния учител, в същото време, когато той не е пред нашия поглед, тогава ние се чувстваме така, както е описано тук. Ние скърбим и се чувстваме самотни. So this is a position of disciple to feel always dependent upon the mercy, the instruction of his spiritual master. Това е позицията на ученика, да се чувства винаги зависим от инструкцията и закрилата на духовния учител. As much as child feels dependent upon the parent. Също както детето се чувства зависимо от родителите. This is the relationship, the rasa, so to speak, between disciple and guru. It is like child to parent. Това е взаимоотношението, расата, така да се каже, между ученика и духовния учител, както между детето и родителя. So while on the one sense you can say, looking at it from the point of view of knowledge, the spiritual master is always present, so long as we follow his instructions. Така че гледайки от гледна точка на знанието, ние можем да разбираме, че духовният учител винаги е представен до тогава, докато ние следваме неговите инструкции. But from the other side, from the point of view of the devotional relationship, then naturally such emotions of separation are aroused upon the departure of the spiritual master from our sight. Но от друга страна, от гледна точка на взаимоотношенията в преданост, ние по един естествен начин скърбим и се чувстваме нещастни, когато духовният учител не е повече пред зора. But the wonderful effect of this is that by such transcendental emotions being aroused, then one's relationship with the spiritual master becomes more compact. Но чудесният ефект, който се получава от това, от тези емоции, трансцендентални емоции, които се пораждат, е, че всъщност нашата връзка с духовния учител става още по-концентрирана. In the material world, people lament the departure of loved ones.
В материалния свят хората скърбят за напускането на любимите си. But the connection is broken Но връзката е прекъсната. because the relationship is only material. Защото взаимоотношенията са само материални. It's simply based on the body. Те са единствено основание на тялото. But in transcendental relationships, the connection is based on the soul. Но в трансценденталните взаимоотношенията са основани на душата. Actually, the connection between all souls is Krishna. Всъщност връзката между всички души е Кришна. So the spiritual master, by his instructions, is bringing us together with Krishna. И духовният учител чрез своите инструкции ни държи заедно, ни свързва с Кришна. And through Krishna, our relationship with Guru is eternal. И чрез Кришна нашите взаимоотношения с Гуру са вечни. So the awakening of spiritual emotions upon the departure of the spiritual master Така че събуждат трансцендентални емоции при напускането на духовния учител. satisfies Lord Krishna. Това удовлетворява Бог Кришна. Krishna is satisfied to see that one fallen soul has become attached to his representative. Кришна е удовлетворен да види, че една обособена душа е привързана към неговия представител. There's that verse spoken by Lord Narayan to Durvasa Muni, Има един стих, казан от Бог Нараян на Дурваса Муни, in which he concludes, Bhakta Jana Priya Sadhuvir Grasta Hridayo Bhakta Bhakta Jana Priya. So he's saying that the Lord is explaining to Durvasa Muni that yes, my pure devotees, my representative, the spiritual master, is very, very dear to me. В този стих Богът обяснява на Дурваса Муни, че моите предано дадени, те са много, много скъпи на мен. We are always bound together in the heart. И винаги сме обвързани заедно в сърцето. The Lord says, Hiyashvatantra Iva Jiva, that I am attached to my pure devotee. Богът казва, аз съм привързан към моят чист предано даден. Just as a pet is attached to the master. Също както домашното животно е привлечено към господаря. So what Lord Krishna is saying here is more or less he's saying, I become the disciple of my devotee. Така че това, което Кришна казва тук е малко или много, че аз ставам ученик на моят чист предано даден. So he then he concludes, Bhakta Jana Priya, and anyone else, any living entity who similarly becomes attached to the pure devotee. И след това той прави това заключение. По същия начин, ако някой бъде привлечен към чистия предано даден, becomes most dear to me also. Той става също най-скъп на мен. So this is the secret of success in spiritual life. Това е тайната на успеха в живота. To become bound up in the heart to the pure devotee. Да бъдем привързани в сърцето си към чист предано даден. Because then Krishna has said, then that person becomes most dear to me. Защото тогава Кришна е казал, че тогава тази личност тя става най-скъпа на мен. And this is why he told Durvasa Muni, who had come all the way to Vaikuntha, Ето защото е казано на Дурваса Муни, който изминал целият път до Вайкунта. by his mystic powers, Посредством мистичните си сили. he was fleeing the Sudarshan chakra Той е бягал от Сударшан чакра, because he had made an offense against Mахараджа Ambarish. защото извършил оскърбление към Махараджа Амбариш. So he thought this chakra is the personal weapon of Lord Narayan. И той си помислил, тази чакра е личното оръжие на Бог Нараян. So I should go to Lord Narayan to beg mercy and to get this chakra off my neck. И аз трябва да отида при Бог Нараян и да се моля за милост, за да се махне тази чакра от врата ми. And the Lord replied, I'm sorry, I cannot help you. Но Богът отговорил, съжалявам, не мога да ти помогна. Because you have offended my pure devotee. Защото
ти оскърби моят чист преданодаден. I am the servant of the pure devotee. Аз съм слуга на чистите преданодаден. So the only way the chakra will let you go is if you go back down to earth and you bow down to his lotus feet and he forgives you. Така че единственият начин, по който можеш да се освободиш от чакрата, е да се върнеш обратно на земята и да се преклониш в неговите лотосови нозе. Similarly, in the Chaitanya Bhagavat, in the narration of Jagai and Madai. По подобен начин в Чайтания Бхагават разказа за Джагай и Мадай. So here also Lord Nityananda, he is acting as the servant, as the disciple of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Бог Нитянанда, той също действал като ученик, последовател на Бог Чайтания Махапрабху. So Madai had attacked Lord Nityananda, struck him on the head. И Мадай нападнал Бог Нитянанда, ударил го по главата. So Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared at that time В този момент Бог Чайтания Махапрабху се появил with the intention to kill them. с намерението да ги убие. So Jagai, he had held back Madai's hand. Don't hit Lord Nityananda again. И Джагай бил хванал ръката на Мадай и казал, не дей отново да удриш Бог Нитянанда. So Lord Nityananda pointed this out to Lord Chaitanya. И Бог Нитянанда посочва това на Бог Чайтания. Don't kill them, because just see, right now their hearts are changing. Не ги убивай, защото погледни, в момента сърцата им се променя. Lord Chaitanya Mahaprabhu, he replied, but I have to kill them Бог Чайтания отговорил, но аз трябва да ги убия. because they have committed this offense to you. Защото те извършили това оскърбление към теб. So just as Lord Narayan was saying, I am not independent from my pure devotee. Също както Бог Нараян казал, аз не съм независим от моят чист предан. He told this to Devas. И казал това на Бог. There's nothing I can do Нищо не мога да направя. unless he forgives you. Докато не видя, той да ти прости. Your head must come off. Главата ти трябва да бъде отсечена. So similarly, Lord Chaitanya was speaking in the same way. И по подобен начин Бог Чайтания говорил. And Lord Nityananda was arguing. А Бог Нитянанда спора. He was giving that argument that, well, if you kill them, then you have to kill everybody, because in this age everyone is as fallen as this. И да казва, ами добре, ако искаш да убиеш тях, тогава трябва да убиеш всичките, защото в тази епоха всичките са така паднали, както тези двамата. But this is not your mission in this age. Но това не е твоята мисия в тази епоха. Your mission is to deliver everyone. Твоята мисия е да издигнеш всички. So in this way, the two lords discussed. Така двамата богове обсъждали. And Lord Chaitanya said, finally to Jagai and Madai, there's only one way out for you, and you must bow down at the lotus feet of Lord Nityananda. И накрая Бог Чайтания казал, има един единствен изход за вас, ако вие се преклоните в отцовете нозе на Бог Нитянанда. And if he forgives you, then I have nothing to say. И ако той ви прости, тогава аз няма какво да кажа. So these are illustrations of how the Lord himself considers himself to be a follower of his devotee. Това са примери за това как самият Бог се счита себе си за последовател на своите чисти преданоти. Because his devotee is so dear to him. Защото неговият преданодаден е толкова скъп. And so he concludes, Bhaktajan. Bhaktajana means the follower, someone who becomes a follower of my bhakta, my devotee. И Богът прави това заключение. Бхактаджан. Джан означава този, който е последовател на моят бхакта или преданодаден. Bhaktajana priya, then he is dearmost to me also. Бхактаджана прия. Тогава той също става много скъп на мен. So, and here we're seeing the most obedient wife is lamenting at the departure of her great husband, who is also her spiritual master. Тук виждаме най-покорната съпруга, която скърби за напускането на своя съпруг, който също и не е духовен учител. And similarly, every disciple should lament in the same way upon the disappearance of the spiritual master. И по същия начин всеки един ученик трябва да скърби при напускането на неговия духовен учител. And this emotional display is showing Lord Krishna that here, this one has become bound up in the heart to my pure devotee. И
Проявяването на тези емоции показва на Бог Кришна, че преданодаденият е привързан в сърцето си към неговия чист преданодаден. Of course, it is not, we should mention, it is not only at this time Трябва да споменем, че това трябва да бъде не само по това време, that a sincere disciple shows his emotional attachment to his spiritual master. когато искреният ученик показва своите емоции към духовния си учител. Not only in the lamentation of separation, Не само в скръпта от раздялата, but in the joy of meeting, because there is meeting and separation. но също така и в щастието от срещата, защото има срещи и раздели. And in the enthusiasm to carry out the order of the spiritual master. И в ентусиазма да изпълнява инструкциите на духовния учител. And in the firm conviction, like it is stated, Yasyadevi Parabhaktya Yatadevi Tataguru, the firm conviction that what the spiritual master has ordered is what Krishna orders. И в твърдото убеждение за това, че това, което нарежда духовния учител, е това, което нарежда Кришна. So this is bhakti. Това е бхакти. These examples are all illustrating very tangibly what is bhakti, what is devotional service. Тези примери по един много осезаем начин показват какво е бхакти, какво е предаността. It is not dry lip service Това не е едно сухо служене с устата. in the mundane religions. There is this dry verbal expression, I am a Christian, or I am a this, or I am a that. В съвременните религии има това формално изказване, аз съм християнин или аз съм такъв, аз съм такъв. But beyond the words, the lip service, there's no demonstration of loyalty to the acharya. Но отвъд това изказване, единствено устно, няма никакво демонстрация на чувства към духовност, лоялност. Yes, you find in the Bible Jesus Christ has said, if you love me, then you will follow me. Ние откриваме в Библията Исус Христос да казва, ако вие ме обичате, вие ще ме следвате. So Jesus Christ, he died willingly for the sake of the Lord for whom he was preaching. И Исус Христос умрял по свое собствено желание за Бога, за когото той е проповядвал. This is acharya. Acharya means he sets the example. Това е ачаря. Ачаря означава, че той дава пример. So he sacrificed his life for the mission of the Lord. И той пожертва своят живот за мисията на Бога. And he said, if you love me, you will follow me. И той каза, ако ме обичате, вие ще ме следвате. So he was, what he meant by this statement is that those who are my followers, then they will simply similarly sacrifice their lives in the preaching mission. Това, което той има предвид с това твърдение, е, че по подобен начин тези, които са негови истински последователи, ще жертват своя живот за мисията на проповядването. They will not sit at home comfortably watching television. Те няма да си седят удобно вкъщи и да гледат телевизия. And engaging the facilities of this world in sense gratification. И да ангажират нещата, които има в този материален свят, за да използват нещата за сетивно разсъждение. Yes, so when one is a genuine follower of the acharya, когато някой е истински последовател на ачаря, then his emotional, his devotional attachment to the acharya и тогава неговото емоционално предана привързаност към ачаря compels him to follow in the lotus feet of the spiritual master and the disciplic succession. Те го заставя да следва и наставленията на духовния учител и на ученическата последователност. And this is the life of Krishna consciousness. И това е животът на Кришна съзнание. This is what powers the expansion of the mission throughout the world. Това е което дава мощта за разпространяването на мисията по целия свят. So Srila Prabhupada, when he was in his last days in Vrindavan,
И Шрила Прабхупада, когато в последните си дни бил в Раздяла, he was engaging the disciples who were there in different pastimes. той ангажирал учениците му, които били там в различни забавления. They were running here and there to bring, for instance, he had a dream of one doctor of the Ramanuja Sampradaya with big Ramanuja tilak, and Prabhupada suggested that this doctor, if you find him, he will know how to treat this illness I'm having. И Шрила Прабхупада има един такъв сън, когато сънува един доктор от Рамануджа Сампрадая с огромен тилак. И той казал, ако вие успеете да откриете този лекар, той ще знае лекарството, което може да се излекува болестта. So they actually found this doctor. И те всъщност открили този доктор. In a few days in Calcutta. След няколко дни в Калкута. The same doctor that Prabhupada had a dream of. Същият доктор, за когото Прабхупада сънува. And they brought him from Calcutta to Vrindavan. It was a very, very intense arrangement. И те го завели от Калкута в Вриндавана. Това бил един много интензивен аранжимент. Because the doctor had no relationship with Prabhupada or ISKCON before. Защото преди това този лекар няма никаква връзка с Прабхупада или ISKCON. So suddenly there was a Western disciple on his door saying, "You must come to Vrindavan." И изведнъж имал един ученик от Запада, който седял пред вратата му и казал, ти трябва да дойдеш в Вриндаван. So this is very astonishing. Това било много удивително. But he was carried to Vrindavan by the emotional attachment of the disciples for Srila Prabhupada. Той отишъл във Вриндавана заради емоционалната привързаност на учениците към Шрила Прабхупада. And similarly, there were other such pastimes. И имало и други подобни забавления. So, of course, within a few days, Srila Prabhupada departed. Разбира се, след няколко дена Шрила Прабхупада напусна. And someone might ask, well, what was the point of all this then? И някой може да попита какъв е смисълът на всичко това тогава. Prabhupada had this dream. They even they found and brought the doctor. Прабхупада имал сън, те намерили този доктор, дори го довели. But still he departed. Въпреки това той напусна. So it seems like it was all to no use. И изглежда като че няма никакъв смисъл. And this way so many doubts can cloud the mind. И по такъв начин толкова много облаци могат да усъмнят ума. But Prabhupada himself at that time, he explained why he was doing these things with his disciples. Но самият Прабхупада по това време той обяснил защо прави тези неща със своите ученици. He said, "This is my business to make you more and more attached to me." Той казал, това е моята работа, да ви направя все повече и повече привързани към мен. The point was not, at least from Srila Prabhupada's point of view, it was not that I shall stay forever and ever in this material world. Поне от гледна точка на Шрила Прабхупада, нещата не седяли така, че аз трябва да остана завинаги в този материален свят. It is not that my disciples must find the right medicine and then I will be all right. Не е така, че учениците ми трябва да намерят подходящото лекарство и тогава ще бъда наред. Actually, Srila Prabhupada wanted to leave. He wanted to depart. Всъщност Шрила Прабхупада искал да напусне, искал да... He told his disciples that I'm only staying because of you. Но той казал на своите ученици, аз стоя единствено заради вас. And so he was engaging them in these intense pastimes at the end to very firmly bind their hearts to him. И той ги ангажирал в тези интензивни забавления накрая, за да обвърже много здраво техните сърца към него. Why? Because that will make them dear to Krishna. Защо? Защото това ще направи тях скъпи на Кришна. And then Prabhupada could peacefully depart, knowing that his disciples, now they will carry on the mission, they will be empowered by Krishna. Защото той знаел, че сега те ще бъдат ще им бъде дадена сила от Кришна и че те ще могат да продължат мисията. Krishna will work through them. Кришна ще работи чрез тях. Because their hearts are bound to me. Защото сърцата им са привързани към мен. So this is, yes, anyway, in conclusion, this is the wonderful effect of
binding our hearts in emotion, in pure devotion to the spiritual master. В заключение, това е чудесният ефект от това сърцата ни да бъдат обвързани в преданост и емоция към духовния учител. That even though there will be inevitably, unavoidably physical separation, и без съмнение, неизбежно ще има физическа раздяла. we actually become closer and closer to the spiritual master. Но тогава ние ще ставаме, ще се чувстваме все по-близко и близко до духовния учител. And of course, that intimate connection is demonstrated, is proven by preaching, by effective preaching. И тази много близка връзка се проявява посредством ефективното проповядване. Because it is this same bhakti which, just as it is moving the heart of Krishna himself, Защото това е същата бхакти, точно както тя повлиява сърцето на Кришна. so similarly, it moves the hearts of the conditioned souls. Тя повлиява сърцата и на обособените души. So, although their hearts are hard and filled with material desires, И въпреки че техните сърца са твърди и изпълнени с материални желания, when they come in contact with a devotee whose heart is overflooded, overbrimming with nectarian emotions of pure devotion, когато те влязат в контакт с предано даден, чието сърце е преизпълнено и завладяно от чисти и трансцендентални емоции, then the rock-like hearts of the non-devotees become softened. тогава каменните сърца на непредано дадените се размекват. And they become receptive to the transcendental message handed down Sri Guru Parampara. И те стават възприемчиви към трансценденталното послание, което пристига в Шри Гуру Парампара. And they become enlivened by that message. И те са оживени от това послание. And how is that? What is that enlivenment? Кое е това, което ги оживява? That is Krishna from within the heart. Това е Кришна в сърцето. He is pleased to see that this person's heart is becoming moved in the presence of the devotee of my devotee. Той е повлиян от това, че сърцето на този човек е повлияно от присъствието на моя предан удар. So this person is becoming the devotee of my devotee. И тази личност става предано даден на предано дадения на моя предан удар. And thus becoming dear to me. И така става скъп на мен. And so the satisfaction of the Lord then manifests within the heart И удовлетворението на Бога след това се проявява в сърцето. as enlivenment, Като въодушевление. as attraction Привличане to the ninefold process of devotional service. към 9-степенния процес на Кришна съзнание. Without that touch of Krishna's satisfaction, Но без този досег на удовлетворението на Кришна, one cannot enter into this ninefold process. човек не може да навлезе в този деветстранен. There will be no taste. Няма да има вкус. You see? So sometimes we ask ourselves as devotees, because we are directly experiencing the joy of Krishna consciousness. Някога като предано дадени ние се питаме, защото ние изпитваме удоволствието от Кришна съзнание. We ask ourselves, why so many people in this world, they remain like goats. Ние се питаме защо толкова много хора в този материален свят те остават осли. See, a goat is this dull animal Козата е едно глупаво животно, which stares out at the world with vacant eyes. което се взира в света с празни очи, празен поглед. Chewing its cud. Дъвче преживи. And in front of the goat, you see, another goat can get its head cut off. Пред тази коза, предишната на нея, главата е отрязана. And the goat will just look on with vacant eyes.
А хората просто ще продължават да гледат с празни очи. Not understanding that I am next. Без да разбира, че аз съм следващ. And similarly, the goat can see the devotees of the Lord. И по същия начин козата не може да види предано далените на Бога. Hear the kirtan. Чуе киртана. But just gaze on with vacant eyes. Просто ще си държи с празни очи. So we ask ourselves, when we come together to glorify the Lord, we're experiencing such bliss. Ние се питаме, когато се събираме заедно да възхваляваме Бога, ние изпитваме такова блаженство. And we are taking this bliss outside when we have Harinam, Ние изнасяме това блаженство навън, когато имаме Харинам, when we have big festivals like Rathayatra, когато имаме големи фестивали като Раздяла, when we distribute Srila Prabhupada's books. когато разпространяваме книгите на Шрила Прабхупада. But why so many people are remaining like goats, Но защо толкова много хора остават като кози? just gazing on all this with dead eyes, eyes like the fish laying in the market? Техните очи са като мъртвите очи на рибата, която седи на сняга на пазара. And the answer is because Krishna has not awakened the taste in their hearts. И отговорът е, че Кришна не е събудил вкусът в техните сърца. And why is that? Защо е това? Is it because Krishna doesn't like them? Дали е защото Кришна не ни харесва? No, it's because they don't like the devotees. Не, защото те не харесват предано дадени. It's because they are, it's just like the same point, avajananti mamudha, where the Lord says, when I appear in the human form, then these fools, these mudhas, they deride me. Това е същият момент, както в Аваджананти Мамуда. Когато аз се появя в човешка форма, тези глупаци те ме отхвърлят. And thus, mogasha mogakamano mogavyana chetasa rakshasham ashvanim chaiva prakriti mohinim shita. So because they are not attracted to me, they become attracted to demoniac and atheistic views. И защото те не са привлечени към мен, те са привлечени от демонични материалистични възгледи. And all of their hopes in life are dashed. И тогава всичките им надежди в живота, те са загубени. Whatever they try to do will be ruined. Всичко, каквото и да се опитват да направят, ще бъде разрушено. Whatever they try to understand will be ruined. Каквото и да се опитват да разберат, ще бъде разрушено. They will simply be swept away by Maya. Те просто ще бъдат завлечени от Мая. So, yeah, that is, of course, the descent of Krishna himself. Това се отнася, разбира се, за появяването на сами Кришна. But Krishna says, Acharya mam vigyaniyam. He says also, the Acharya, the pure devotee, should be taken as myself. Но Кришна казва също така, че Ачаря, чистият предан отдаден, той трябва да бъде приеман като мен сами. So the same principle applies to the pure devotee of the Lord. И същият принцип се отнася към чистият предан отдаден на Бога. And also to the servants of the pure devotee. И също към слугите на чистия предан отдаден. After all, Lord Chaitanya Mahaprabhu has said, Amara Gyaya Guru. Everyone has to become Guru. Всъщност Бог Чайтания е казал, че всеки един трябва да стане гуру. Everyone has to preach. Всеки един трябва да проповядва. And Lord Chaitanya Mahaprabhu defines Guru simply as a preacher. И Бог Чайтания Махапрабху определя гуру просто като проповедник. Yare deke tarika Krishna Upadesh. Whoever you see, you speak to them about Krishna, Amara Gyaya Guru. Then you are Guru. И когото и да видите, кажете му за Кришна. И тогава вие сте гуру. And Guru is Krishna's representative. А гуру е представител на Кришна. So that means, since ISKCON is a preaching movement, И тъй като ISKCON е проповедническо движение, това означава every member of ISKCON is responsible to become a guru. че всеки член на ISKCON е отговорен за това да стане гуру. Not necessarily a Diksha Guru, an initiating guru, Не е задължително дикша гуру, такъв който дава посвещение. but everyone should be Vartma Pradarshika Guru, one who's showing the way by preaching. Но всеки един трябва да бъде Вартна Прадаршика гуру, който показва пътят посредством проповядване. And the Lord very clearly says that it is an offense to make distinction between these different kinds of guru. Богът много ясно казва, че
оскърбление да се прави разлика между тези различни видове гуру. As anyone who's presenting Krishna consciousness properly, Тъй като всеки един, който представя Кришна съзнание подходящо, who is representing the Lord in the bona fide manner according to the transcendental system, който представя Бога по един авторитетен начин според трансценденталната система, is dear to Krishna. е скъп на Кришна. So if we deride a preacher, И ако ние не зачитаме проповедника, this is sadhuninda, this is one of the offenses against the holy name, very serious offense. това е садунинда, едно от оскърбленията към святото име, много сериозно оскърбление. And if we commit offenses, then we can get no taste for Krishna consciousness. И ако извършваме оскърбление, ние няма да получим никакъв вкус за Кришна съзнание. We will feel no attraction. Няма да чувстваме никаква привързаност. So it is because of this that there are so many who do not find any bliss in Krishna consciousness. Заради това има толкова много, които не откриват никакво блаженство в Кришна съзнание. Because when they see the devotees on the street, they shout, "You're not Bulgarians!" Защото когато видят предано дадените улиците, те крещят, вие не сте българи. In other words, you're not goats. С други думи, вие не сте кози. Because you're not goats, then I cannot join you. И понеже не сте кози, аз не мога да се присъединя към вас. You see? So this is material vision. Така че това е материално виждане. The goat crowds together with its herd other goats Една коза се присъединява там, където са събрани и другите кози. and stares out at the world through vacant eyes, И гледа на света с празни очи. neither recognizing transcendental knowledge, Нито оценявайки трансценденталното знание, neither even recognizing the passage of time, нито дори оценявайки хода на времето, neither recognizing one's own impending death. нито пък оценявайки своята собствена смърт. You see? Just staring vacantly Просто тренчено гледане с and празни eating, sleeping, mating, defending. и ядене, спане, съвкупление и самозащита. Born in ignorance, living in ignorance, dying in ignorance. Роден в невежество, живял в невежество и умрял в невежество. Anyway, as the verse we were reading before, text 48, the first word, utishta. Please get up, please get up. В стиха, който прочетохме преди това, първата дума е отишта. Моля те, стани, моля те, стани. You see, we cannot be satisfied seeing these goat-like fellows staring at us. Ние не сме удовлетворени, просто виждайки тези подобни на кози хора, които се взират от нас. If we have genuine attachment to our Guru Maharaj, Ако ние имаме искрено привързаност към своя Гуру Махарадж, then we will go to them and shake them ние ще отидем при тях и ще ги разтърсим. and cry, Uttishta, Uttishta, get up, get up. Ние ще им извикаме, утишта, ставай, ставай. Tamasi mam jyotir gama, come out of the darkness into the light. Излез от мрака на светлина. So this is the mission. Yena tena prakrena mana Krishna naveshati. It is stated. Somehow or other, get these goats to think about Krishna. Това е мисията. Казано е, че по един или друг начин накарайте тези кози да мислят за Кришна. Goats are famous that they'll eat anything. Козите са известни с това, че те ще ни ядат всичко. Even tin cans. Дори такива тенекини кутии. Newspapers, tin cans. Вестници и тенекини кутии. Old pieces of cloth. Стари парчета, стари дрехи. They'll eat anything. Те ще ядат всичко. So give them prasad. Затова им дайте прасада. They will eat that. Те това ще ядат. And so, here their appreciation begins. И от тук започва тяхното оценяване. You see? Because they're controlled by the tongue. Защото те са контролирани от езика. So if you feed them prasadam, they will appreciate. И ако ги
храните с прасадам, те ще оценят това. They will remember after that. След това ще ти спомнят. When they see devotees, they will connect the sight of devotees, tilak, with their tongue. След това, когато видят предано дадени, те ще свържат предано дадени и знака на тилак с техния език. Oh, I gratified my tongue nicely because of him or her. О, аз много добре удовлетворих езика си заради него или заради нея. This must be a nice person. Това трябва да е някой добър човек. So this is the beginning. Това е началото. You see, this is what it means. Jena tena prakar somehow or other. Това е което означава по един или друг начин. Krishna is so merciful. Кришна е толкова милостив. He doesn't consider the level of this attachment, that it is like the attachment of a goat. He doesn't consider. He just sees somehow or other they have become attracted to the devotees and to me. Той не отчита нивото на привързаност. Няма значение дали това е нивото на привързаност на една коза. Той просто отчита това, че човек е привързан към предано дадените и към мен. Thus the Lord in the heart, being satisfied, then he awakens this attraction more and more and more, so that it, gradually advances to higher and more sublime levels. Когато Богът е удовлетворен, тогава той развива тази привързаност към все по-висши и по-висши нива. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Question? Yes. You said that the materialist, they don't experience this because of Krishna not awakening this taste in their hearts, because they don't appreciate this true devotedness. So my question is, what is the extent is our responsibility for not awakening this desire and taste in materials because of our not proper behavior, not proper preaching, so that just because of our not proper, they don't appreciate it, and therefore they don't get the taste of Krishna. Въпросът е до каква степен предано дадените носят отговорност за това, че не се събужда хората вкусът към Кришна съзнание. Тъй като в лекцията чухме, че в крайна сметка заради Кришна в сърцето не се събужда този вкус. Well, on the Kanishta platform, the disciple, he has attachment to he's thinking, my spiritual master. He's even thinking, my deities, my temple. На платформата на Каништа предано даденият си мисли моят духовен учител, дори моите мурти и моят храм. Everything my. Recognize and get along with other devotees. И заради този малък кръг на мое, на Ахамамети, той не може да среща трудности, не може да среща трудности при взаимоотношенията с други предано дадени. And so some enviousness may enter. И също някаква завист може да влезе. And there may be conflict and get along with other devotees. И заради този малък кръг на мое, на Ахамамети, той не може да среща трудности, не може да среща трудности при взаимоотношенията с други предано дадени. And so some enviousness may enter. И също някаква завист може да влезе. And there may be conflict Може да има конфликти between devotees on this Kanishta platform. между предано дадените на тази платформа на Каништа. And this becomes embarrassing. И това става притеснително. Yeah. So it is a hindrance to the mission when devotees insist on remaining on this Kanishta platform. И когато предано даденият се задържа, настоява за това да се задържи на това ниво. But at the same time, a Kanishta Adhikari is a devotee. There's a big difference even
Even we're talking about Kanishta devotees, but there's a big difference between the Kanishta devotees and the non-devotees. Това прекъсва системата, но има все пак голяма разлика между каништа адикари, между неотдадения и такъв предан отдаден, защото каништа също всъщност е предан отдаден. Because still they do have attachment to their spiritual master. Въпреки това те имат привличане към техния духовен учител. And this deity. И тези мурти. The deities I worship are the best. Муртите, които аз обожавам, са най-добрите. And my service is the best. Моето служение е най-доброто. So, although it is not very advanced, still there is a spark of sincere devotion. И въпреки, че не е много напреднал, има изразица на чиста преданост. So therefore, Srila Prabhupada, he once said, and so people will continue to join the Krishna consciousness movement in spite of the devotees. И Шрила Прабхупада има такова изказване, в което казва, че хората ще продължат да се присъединяват към движението за Кришна съзнание, въпреки предано отдаден. Sometimes it is very difficult to understand. Понякога е много трудно да разберем това. But obviously, we are not meant to remain on this Kanishta platform. In fact, Prabhupada said, having said that, but he also said, this International Society for Krishna Consciousness is a Madhyamadikari movement. Но очевидно ние не трябва да оставаме на тази платформа на Каништа и Шрила Прабхупада, въпреки че казва това, той казва също, че това движение за Кришна съзнание е Мадхьямадикари движение, т.е. ние трябва да се издигнем от тази платформа. And the distinctive symptom of the Madhyams is Maitri. Maitri means there's friendship between all Madhyam, all preachers. Whatever, the spiritual masters, initiating spiritual masters may be different. They may come from different temples, different nationalities. But when they meet, if they're Madhyams, there's immediately a friendly relationship. И качеството, което отличава един Мадхьама адикари, това е тяхното приятелство. Приятелството с другите проповедници. Независимо, че те могат да идват от различни храмове, от различни националности. Веднага, щом те влязат в контакт, веднага има приятелски взаимоотношения между тях. And from that position of friendship, they show mercy upon the innocent. И от тази позиция на приятелство те проявяват милост към невинните. So that is the whole sense of even this acronym, ISKCON. This is called an acronym, ISKCON. It stands for International Society for Krishna Consciousness. Even the name itself is conveying a Madhyama society. Така че дори съкръщението на това общество ИСКОН, то посочва, че става дума за Мадхьама платформа. Among Kanishtas, it is not very conceivable that they could have such a society between themselves. Сред едни каништа предано дадени, те не могат много да възприемат как могат да имат такова общество помежду си. One rather sees in India how the Kanishtas, they all have their own little temple, their own little mat. По-скоро в Индия човек може да има да види как такива каништа предано дадени имат свои собствени храмове, свой собствен мат. And they often find it difficult to cooperate. И често намират за много трудно да се кооперират помежду си. And sometimes, unfortunately, there will be unpleasant politics. И понякога за нещастие ще има неприятни политики. Yes, and this certainly does create a bad image to the public. И това със сигурност създава лош имидж пред публиката. Srila Prabhupada related after the departure of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur След напускането на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Шрила Прабхупада коментира, that among the disciples in the Gaudiya Mat, in Bhaktisiddhanta Saraswati's institution, че сред учениците на Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в Гаудия Мат институцията there was an outbreak of quarreling over who shall be in charge,
who shall manage the different temples. Избухнали караници за това кой да управлява тази институция, кой какво да направи. And it came to the point where they were making court cases against each other. И до такава степен се стигнало, че те дори имали съдебни дела един срещу друг. So the whole thing was coming into the public eye. Всичкото това било пред очите на публика. And Prabhupada said, at one point, I don't actually know the place. It must have been one city in Bengal. But at one point, the common people, they became so disgusted with this fighting that they drove out all the Gaudiya Math from the city in some big procession, and they all got together, they were shouting, and they just kicked them out of the city. Get out of here! Аз не мога да си спомня точно кое е това място, но трябва да е някой град в Бенгал. Те до такава степен хората били отвратени от тези неща, тези дейности на предлоганите, че те просто с цяла процесия ги изхвърлили от този град. So these are historical illustrations to show that if one insists on remaining on the Kanishta platform, then one is in danger of performing disservice to the spiritual master rather than service. И тези исторически примери показват за това, че ако човек продължава да остава на платформата на Каништа, има опасност той да извърши противоположното на служенето на своя духовен учител, отколкото да му служи. Prabhupada ki jai.